we have a confusion as far as asset recovery is concerned in this country. We operate under several acts of parliament, one of them being the POCOMLA, the Proceeds of Crime and Anti-Money Laundering Act, and the other one is a SIKU. Both of them have functions of asset recovery. As far as this report is concerned, it is only the assets that are recovered by the Asset Recovery Agency that will go to this fund. One wonders, what happens to the criminal assets that are recovered under SIKU? Where do they go? Did we, as Parliament, try to harmonize these very many functions of these many different acts? The second thing, Mr. Speaker, is that we have just passed a few days ago the Conflict of Interest Bill. I'm not sure whether it has been assented to by the President, but if assented to, it becomes another act of Parliament. And that one also has some asset recovery provisions within it. As Parliament, do we just go and pass regulations just because the executive has given it to us? Or do we look at it and try to harmonize with the other acts that also talk about the same subject matter for which recovery of assets, criminal assets which are proceeds of crime? The other things I'm seeing in this regulation, Mr. Speaker, is under Section 6 of the regulation, Section 7, sorry. It talks about the Asset Recovery Advisory Board. Advisory boards just advise. Actually, if you look at the role of the advisory board, A talks about generally advise, B talks about advise, C also talks about advising the agency. Advise means just advise, whether that is taken or not. It's a different matter. But under Section 8, it talks about administration of the fund. Here it says the function of the administrator of the fund shall be to open and operate a bank account with the approval of the board. If the function of the board is to advise, where is this approval coming from again? It looks like a mishmash of what we are saying. Here we are saying they are an advisory board. Here we are making them an executive board, giving approvals. So I will urge the committee, the delegated legislation committee, as they look at this myriad of requests for changes in regulations, they try to be more, they try to look at it critically and just don't pass it because this is what the executive wants. I tend to think while Criminal Asset Recovery Fund is a good thing, it should be a fund for all criminal recovery of all criminal assets, not those only under POCOMLA. The bigger agency that recovers assets that are procured through corruption is EACC. Actually, every day we see headlines saying that they have recovered X number of land, this much money. Where does that money go? Does it go to the consolidated fund? While the one under Asset Recovery Agency goes to this fund? So my suggestion, let us make something that fits what is the intention of these regulations. Thank you, Mr. Speaker. Member for Jomvu Badi. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Na mimi nataka kuunga mkono ripoti hii na kumpongeza mwenyekiti na kamati yake yote kwa kazi nzuri ambayo wamefanya. Mheshimiwa Spika, itajulikana kama vile wanenaji wenzetu walivyosema juu ya hii mambo ya asset recovery ama urudishaji wa mali iliyonyakuliwa ni jambo la muhimu kukiwa kutakuwa kumewekwa sheria. Kwa sababu Mheshimiwa Spika, mimi natoka kwenye mkutano sasa hivi wa komiti yangu ya uchukuzi ambapo leo hii
tulikuwa tumemuita mkurugenzi wa halmashauri ya viwanja vya ndege wa hapa Nairobi, na yale ambayo tumeweza kuzungumza, tunaona kuwa kulikuwa na ardhi kubwa sana ya halmashauri ya viwanja vya ndege, lakini ardhi ile karibu robo tatu imeweza kuchukuliwa, Mheshimiwa Spika, na hii ni kazi ambayo komiti hii na serikali yafaa sana kuangalia, kwa sababu mara ya kwanza walikuwa na sababu ya kusema wanataka kustawisha uchumi ama biashara wa kutengeza magodowns, kisha baadaye wakabadilisha. Sasa badala ya magodowns ikakuwa ni mahoteli ambayo yanatengenezwa hapo. Mheshimiwa Spika, tukiangalia si Nairobi peke yake, ni Mombasa pia hali ni ile ile, Kisumu hali ni ile ile, na sehemu nyingi sana Mheshimiwa Spika hali ni ile ile. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tukiangalia hali hii likithiri katika administration ama uongozi wa nyuma uliopita, Mheshimiwa Spika, tunaona leo mali ya shirika la reli imeweza kunyakuliwa katika kila mahali. Utakapotembea utakuta shirika la reli mali yake hii imeweza kuchukuliwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, tukiangalia ni sehemu mashirika mengi ambao watu wamechukua, na pesa hizi unaziona kama wanenaji wenzangu walivyosema zinarudi sasa. Unaona zinafanya mambo mengine kama ya uchaguzi ama mambo mengine ya kuingia katika uongozi ambao ni pesa ambazo si halali. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, kwa hayo machache, mimi pia napenda kuchukua fursa hii kuiunga ripoti hii mkono na kuwapatia nafasi wanenaji wenzangu pia waweze kuchangia. Asante Mheshimiwa Spika. What's your point of order? The Honorable Mohammed Ado, MP for Wajir West, Wajir South. Thank you, Mr. Speaker. Looking at the numbers of members, honorable members on the floor of in the chamber, we don't have quorum, Mr. Speaker. Thank you. Fair enough. Yeah, it is indeed true that we don't have a quorum. Can you ring the quorum bell, Sergeant at Arms, please?